Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. देश के बच्चों के लिए उन्होंने हमारे चैंपियन से 2 वादे भी लिए। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ 2023 15 अगस्त क्या इस 2 साल में एक खिलाड़ी 75 स्कूल्स आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ मेरे आपसे 2 अपेक्षा। देखिए हमारा देश कुपोषण के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके इसलिए Shibanta banya snok tilang hakaban rakhe ka National Sports Day hakari India hiba rockaway. Ka Sports Authority of India harangat ka School St. Anthony's hakas ngi nengkong kala rakhe ka nekas ngi kabakar pang nakabanta ki khna yale kai hakane ka nongba. Ka jing rakhe ka nekas ngi bakar pang kalong ru Shibanta ban rakhe ka lengkhu sngi kha jong uklor yale kai hockey kari India umejad hayan chan. Hagani kasngi layadon lang uklur Nongniah Saikil Kynsai Jong kari urojit sing yanglem ublawan haka kerdan bahenriu haka team event jong ka Commonwealth Games mentausnem kabalalong ha Birmingham. Layadon lang ru principal ka St. Anthony's Higher Secondary School Father Anthony Kharkongor ujenin Changmai in charge side training center Shillong ki khna school bat kiwe. Hagani kasngi u yanglem ulapan pa halor ka jing benta ka jong u ha ke jing ko nya Saikil bapher nagabanta kari India kumjo ulaken tu ban bam ke jing bam bate ya kamet ka phan ka jing tracy tom ban kilan met yaladi ula yo ru ban bu jing kali ki khenna halor ke jing le kai bapher bat ki we nalor ba ula yo baneshem benta ru ha ke jing le kai basketball bat ki khenna hashwa bo let phai pat chanong ba Delhi. शुरू किया हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने गया स्लोवेनिया में इसमें 3 months हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करके आया तो कॉमनवेल्थ गेम खेलने के लिए बहुत सारा फोकस किया और ऐसे ट्रेनिंग बहुत किया अभी कॉमनवेल्थ के बहुत अच्छा लगा मेरा पहली बार है कॉमनवेल्थ में अभी का आज तक का सबसे बड़ा श्रेणी में खेला तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला अभी और मेडल तो ला नहीं पाया हम लोग 6 पोजीशन में टीम में आया था तो मेडल तो ला नहीं पाया इस बार थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आने वाला टाइम पे भी हम लोग भी 2024 ओलंपिक के लिए अभी हम लोग पूरा प्रिपेयर हैं और अच्छा ट्रेनिंग करेगा और अच्छे से इंडिया के लिए और अच्छा करने के लिए अभी हम लोग as an inspiration to young people. And today we have here, meet the champion in one discipline. And that discipline is, what is it? Cycling. So there are many athletes, many champions who've been sent to different states in our country to go and have an interactive session with the students. And they become, very important, the gold son, so to say. The gold son, the gold daughters of our country. Because through them, our country has become great and has become popular in the whole world. And so they have won the country's heart, so to say. And we have with us here, Ranjit Singh, young lad, a champion in cycling. You will have an interactive session with him, which will be certainly very enriching, which will also inspire you. We thank the government of Meghalaya for selecting St. Anthony's High Secondary School to be the best school and to be the we are very fortunate to have this chance, which no other schools in Meghalaya has got this. That only shows that the government of Meghalaya looks to us so much because